mahali maafa imetokea ni sehemu yangu na Mheshimiwa Peter Lochakapong. Nataka niseme ni aibu kubwa kwa watu ambao wale tumewapatia heshima kwa ni watu wa kulinda mtu na mali yake, kutumia ile vyombo ambao wamepewa kumaliza watu ambao hawana makosa. Katika hii area Takwel, wale ambao wataweza kufika pale, ni area ambayo kila mtu, just a cosmopolitan area. Kuna village inaitwa Lorokon, ni ya jamii ya Turkana, lakini wa Pokot pia wako ndani. Then upande wa Takwel ni mahali pa KFDA na Kenchen, wafanyikazi watu wa kutoka Kenya mzima, engineers nani wanafanya kazi pale. Alafu sasa hii boma ambayo maskari wa jeshi walituma wakitumia ile drone, ikakuja drone, yes, ikakuja ikatwanga mpaka hata watoto wa shule mmoja amekufa, wengine wako hospitali. Na sisi, mimi nikiwa mjumbe pale, tumejaribu sana, wale wazee wa area hiyo, makanisa wamekuja pamoja kuweka hii jamii pamoja, mpaka inafika mahali kama kuna kitu like now tuko na shule ya secondary inaitwa Takwel Mixed Secondary School. Ikiwa mwenyekiti atatoka upande jamii ya Pokot, ya vice chair naibu wake anatoka upande wa Turkana, alafu yule PTA chair na nini natoka sasa wale wengine wazazi. Ni kwa sababu ya heshima ili kuona kwamba hata watoto waone kwamba watu wao wako pamoja. Hii nikizungumza hapa hivi, nimeelewa, nimejua, si mara ya kwanza kuona vitu kama hii. Wakati wa Moi alileta kitu inaitwa Nyundu operation, Gaiseri Telet ndio alikuwa anaongoza, lakini hakuna matunda ambayo ilitoka vizuri. Ilileta chuki kati ya wananchi na watu wa security, kwa sababu ilikuwa ni kutumia nguvu. Mpaka jina ya helicopter ambayo jeshi walikuwa wanatumia tukapandika jina naitwa Lotere. Na hiyo sasa hata ikipita watu wanaanza kukimbia, nasema hapana, hii serikali ni mbaya. Kibaki alipoingia akaleta yake naitwa Dumisha Amani Operation. Jeshi wale walikuwa wanapiga watu ndio wanakuja kuuliza wananchi ni nini inawasababisha ninyi watu wa West Pokot kuingia Trans Nzoia. Watu wanasema hatuna maji wakati wa kiangazi. Engineers kutoka jeshi wanakuja kuchimba maji. Wakaweka hema kubwa, hata nyumba ni kidogo ya kama hospitali. Madaktari wanajeshi wanakuja kutibu watu. Vijana wanapewa na ile malori kwenda kucheza ya kutoka Trans Nzoia, kutoka West Pokot, kutoka pande wa Turkana, Kachaliba, watu wakaingiana namna hii. Mpaka sasa huwezi kusikia jambo mbaya kati ya watu wa Trans Nzoia na watu wa West Pokot. Ni kwa sababu, lakini ile nyingine ya Nyundu hakuna kitu ambayo ilifanya. Sasa hii serikali ya sasa imeingia. Hata wenyewe hata wakaribii watu ni kutumia hiyo mashine ya drone kuweka bomb landing na kukonga mali, hata jui imekonga mbuzi, imekonga ayena ama imekonga nani. Hata kuongea peke yake hakuna. Waziri alikuja mara moja upande wa West Pokot, tulifanyia kwa area Peter Lochakapong, Mheshimiwa Sigor. Na hiyo ni moja peke yake, alafu akaenda tena upande wa Jessica. Line moja tu hivi. Walilala, alifanya hapa, akalala, kesho yake akamaliza huko. Mpaka sasa hajarudi. Wale ambao wamepewa jukumu. Na unajua hata katika vile Mungu aliweka mwanadamu, ukiwa kiongozi na damu inamwakika wakati wako, hiyo damu yote inaenda kulaani wewe. Sasa mimi najaribu kwangu kuona kwamba kila mtu yuko pamoja. Ukienda Kapenguria sasa hizi ni cosmopolitan area, Wakikuyu nani, lakini uweze kujua nani huyu. Hata imebidi sasa tuoe kila kabila ndio watu waingie pamoja, kwa sababu tunaona kwamba hiyo ndio raha yetu. Kwa hivyo nataka niambie serikali, especially Kindiki, kwa sababu yeye ndio anaongoza hiyo kitu. Yeye ni lawyer, lakini inaonekana yeye anapenda fifo, watu wakufe. Ndio anasherehekea na kupiga makofi wakati watu wanakufa. Hiyo sio njia. Na naambia hata Mheshimiwa Rais
Tulikubaliana na tukafurahi kwamba okay, wanajeshi wakienda pale watalete uhusiano mzuri kama vile ya Kibaki ilifanya. Hata mwenyewe alikuja maombi pale Kapenguria makutano. Na kaidi akaambia watu kwamba hii serikali yangu italeta ninyi pamoja, watu wakapiga makofi. Kama vile nimesema yote ni kabila moja. Hatutaki kutaja, mimi mwenyewe sitaki kutaja hao ndio wamefanya hii. Hii ni serikali ndio imefanya hii makosa. Hata Turkana hawajafanya. Hata Sagire kati ya hii kwa sababu watoto wote wanasoma mahali pamoja. Kati ya hii wenye umeumia hata wale wengine wameumia namna hiyo. Kwa hivyo nataka niulize tu wale security wako pale. Hii kitendo ambayo imefanyika mpaka wajue kwamba nani alifanya hiyo kitu. Na Mungu atatusaidia. Ili nimalize kwamba ndio niseme kwamba sangine serikali ndio inachochea hii communities. Walipeana KPR, NPR kwa upande wa jamii ya jirani. Akawacha hii nyingine. Wewe unafikiria sasa ikiwa huyu hata watoto wako ukimpa huyu ukali, huyu mwingine usipopatia, huyu mwenye atakosa atakuja na nguvu na kunyang'anya huyu kwa nguvu. Lakini ukimpa mtu kidogo kidogo, alafu mwingine anataka kuchokoza mwingine anaambia wewe nini unachokoza mtu na nimepatia namna hii. Kama vile nasema Kibaki alikuja akaweka watu pamoja. Sasa hata kama mtu kutoka West Pokot area yangu aingie Trans Nzoia, ni mchokozi huyo. Nini inapeleka Trans Nzoia na kuna maji hapa hivi? Sasa hizi watu wa Trans Nzoia wanakuja kufanya biashara pande hii. Sisi tunaingia huko tunafanya pande ile nyingine na tunafurahia hiyo amani. Hii sehemu ya chini ni serikali ndio inachochea. Na sisi serikali nyingine ni hii. Hata mimi ni member ya UDA. Na regret kwa nini nilichukua hii. Ambayo inaletea hata saa nyingine itafanya nisiende mbinguni. Naomba msamaha Mungu. Mimi naitwa Peter Chakapong. Mimi ni MP wa Sigor katika kaunti ya West Pokot. Na nataka niseme ya kwamba jana ilikuwa ni siku ya huzuni kubwa kwa wakaaji na watu wa West Pokot County. Kwa sababu jana tulipoteza watu 4 safari moja. Tulipoteza watu 4 kupitia serikali, wale ambao tunawaita KDF, Kenya Defence Forces, walirushia watu magrenade na wakawaua papo hapo. Kuna wale ambao wamejeruhiwa na saa hizi tunapoongea wako katika ile inaitwa critical condition katika hospitali ya rufaa ya Kapenguria, na sasa wanakuwa referred tena kwa hospitali ya Eldoret. Na ni aibu kubwa kwamba serikali badala ya kulinda watu na mali yao kutumia vitengo vya usalama, wale ambao walitumwa sehemu ile kwenda kuweka amani kwa ile inaitwa ambayo dumisha amani operation, wao sasa ndio wanalete vifo, wanalete maafa kwa watu wetu. Ni aibu kubwa. Sisi tulifikiria kwamba wale wakaenda pale wataenda kudumisha amani na kulinda maisha ya watu. Jambo ilitokea ni kwamba wakati majirani wetu walikuja wakaiba mifugo kwa mipaka. Sasa wale wa Pokot katika hali ya kufuata mpaka wakarudisha. Sasa badala ya wao kurudisha mifugo yao na wapeleke nyumbani, sasa katikati pale wanakuwa intercepted na KDF wakitumia ile inaitwa drones, alafu mwisho wanawarushia grenade wakawaua. So nataka niseme kwamba hiyo kitendo ni kitendo ya aibu, ni kitendo ambayo inahusunisha, na sasa sisi tunataka kusema kwamba tulaani kitendo kama hii. Na wale ambao ni wakuu wa vitengo hivi inabidi tuwaeleze ukweli ya kwamba wale ambao umetuma sehemu hile hawajaenda kufanya ile kazi ambao walitumwa kufanya. Na kama wameshindwa na kazi, badala ya kushika wahalifu na kuletwe kwenye sheria, hao waseme tu ya kwamba kazi imewashinda, tutafute wengine ambao wanaweza kufanya kazi na waweze kushika wale wahalifu na waletwe kwenye sheria, badala ya kutumia shortcut na kusema tuwaue. Hiyo si sawa. So ndio nataka niseme kwamba kwa niaba ya watu wa Sigor ambao wamepoteza watu wao, kwanza ni pole sana. Hii serikali ni yetu, lakini kufika kiwango hii ambayo sasa serikali ambayo tulikuwa nafikiri sasa watatulinda na mali yetu, inakuwa kwamba sasa inakuja kutuua na pia hata kuua kupiga risasi zile mifugo ambayo tuko nayo. Kumbuka hapo nyuma
tumepoteza mifugo nyingi kwa mikono ya serikali kupitia kuuawa na serikali. Tumepoteza ng'ombe wengi, mbuzi ambao wamepigwa risasi. Na katika hali hiyo hakuna mtu mmoja ambaye amewahi kushikwa na kupelekwa kwa mahakama ya kusema kwamba huyu katika hali ya kutaka kutafuta huyu tukapata ako ndani ya ng'ombe na kwa hivyo tumemshika hata na bunduki. Hakuna. Ni kwamba tu ng'ombe tumewapoteza, lakini hakuna mhalifu ambaye ameshikwa na akapelekwa hata mahakama. So tunataka kusema kwamba hii ni kitendo ambayo ni mbaya. Majirani wetu ni Waturkana. Upande ule mwingine wa Chesegon wiki iliyopita pia kulikuwa na kisa kama hii. Ile majirani wetu walikuja wakaiba mifugo, mbuzi, katika hali ya kupeleka serikali, wakasaidiwa na serikali na pia Wapokot wakapigwa risasi. So karibu kama wale ambao tunawakilisha wale watu kutoka sehemu ile ya Pokot, ni kwamba sasa kuna maonevu. Kwa sababu ukiangalia serikali imepeana bunduki za serikali kwa majirani wetu wote. Ikawacha Pokot ya Tiaty, ikawacha Pokot ya West Pokot. Na unaona sasa ni kama pia hata serikali yenyewe kupitia wale askari wametumwa pande ile ni kama kwamba wanashirikiana na majirani wetu kutuangamiza. So tunataka kusema kwamba na hii maneno tumesema mpaka kwa rais. Na hata ule waziri wa usalama alikuja huko sehemu mbili katika sehemu hiyo, tumemweleza mambo haya na aliahidi ya kwamba atatupatia wale NPR. Mpaka wa leo bado. Karibu wiki tatu ambayo imepita tulikutana na rais. Na maneno haya tukajadiliana na yeye, akatuelekeza kwa waziri, na mpaka leo hata waziri hatujakutana na yeye. Kusema kwamba either kuna vile iko na hatujui, na ndio tunasema utuambiwe, kwa sababu watu wetu hawataendelea kupoteza maisha yao na mifugo yao hivi tukinyamaza. So nataka niseme kwamba wale wote wahalifu hatuwezi kuwatetea, lakini wacha sheria iwe moja kwa watu wote. Si kwamba kuna sheria inatumika kwa Pokot alafu hiyo sheria is not applicable to our neighbors. I think it's unfair. So that's why we are saying tunataka kusema kwamba pole kwa watu wetu, na tunataka kulani kitendo ambayo serikali ambayo watu wa serikali ambao tunalipa kupitia kodi yetu ndio sasa wanakuwa sasa maadui wakubwa na ndio wanalete mambo ya kuua watu. So nataka niseme kwamba serikali lazima ione up kwa hii, hata wale ambao wamewawa waweze kuwa compensated, na wale ambao walifanya kitendo kama hii pia waletwe kwenye sheria hata kama wao ni askari. I think it's important like that let them also be brought to book, kwa sababu hakuna mtu hata kama wewe ni nani bila kusemekana kwamba hali yako hali ya maisha yako ilikuwa kwa hatari ndio maana ukafanya ile kitendo, na kwa hiyo watu namna hiyo is very wrong. So tunataka kusema kwamba hata wale ambao walihusika waletwe kwenye sheria pia, na tuambiwe wale ambao wamewawa pia wawe na compensated na serikali, kwa sababu serikali ndio imefanya kitendo kama hii. Asante. Bosi, mnajua majina yangu Mheshimiwa Posing, MP for Pokot South. I want to associate myself with my colleagues who have just spoken before me. And I want to say that the way you have seen us, that we are very aggrieved. And let me begin by saying this. I want Mheshimiwa Duale, the Minister for Defense in charge of KDF, to tell Pokot and the nation whether KDF are for protection of peace, for protection of people, Kenyans including Pokots, or they are support machine for Turkana bandits. It must come out clear on that. We're very aggrieved. And let's call a spade a spade. He must come out and tell Kenyans and we the Pokot people through their leadership whether now security agencies in those places have become a support machine of Turkana bandits. Why am I saying that? Because of the following. Number one, as my colleague said, yesterday, some strange machines called drones bombed Pokot in a village called Kamokongwa, which is in the famous Takwel area.
Very innocent people. Very innocent people who had just repulsed Turkana bandits who wanted to steal their animals. They really fought the whole night, yesterday night. And when they were recollecting themselves yesterday is when they were bombed by KDF. They were counting themselves who is alive and who is not alive, including a pupil who has just done examination the other day, was killed. And as my colleague said, 4 people were killed. By who? By KDF. And that's government. We are very aggrieved. And I want to say this. And so that the nation, why are we talking to the nation? Because nobody is listening to the Pokot people. Let Kenyans and our people listen to us. It seems that we are not being listened by anybody. Let me give this chronology so that Kenyans can understand what I'm trying to say before you. If you go to my official handle, you people, the media, because I know you follow me. I know you follow me. And also this government is following me. If you go to my official handle, I raised an issue of Pokot being killed. The last one from yesterday was on November 13th. Pokot were killed in Takwel area. Followed by October 25th. Pokot again were killed in Takwel. October 11th, Pokot were killed in the same belt. September 20th, Pokot again were killed by Turkana bandits in the same area, Takwel area. August 16th, Pokot were killed. August 1st, Pokot were killed. All these are on record. Haya mambo tumeripoti kwa serikali, they are aware. And out of all those incidences, hakuna moja serikali wamejaribu na kusaidia Wapokot. Hakuna hata moja. These things are on record. The ministers I'm talking about, that is Honorable Bodwale and Honorable Kindiki, are aware. We have even talked with them. We have even shared with them guns which are being used by Turkana bandits. And these guns are KPR guns. I've shared with them. I've even sent them. And that is why we are saying they must now come out and tell us, okay, you know what? The security agencies have changed in Pokot and Turkana. They are Turkana support machine to eliminate Pokots. And we are suspecting that this is an orchestrated agenda by the Turkana people for land expansion. This is a land expansion project. This is a land expansion project. And if it is a land expansion project, then those ministers must come and tell us. We are aggrieved. We met the president himself. As my colleague Honorable Chakapong said, yes, all of us leadership here, we met the president. We raised the issue of discrimination against the Pokot on NPR. Can you imagine? And the nation is hearing that NPR were given to Turkana, NPR were given to Elgeyo Marakwet, and even Samburu, leaving Pokot in Tiati, leaving Pokot in West Pokot. When you are giving this government guns to Samburu, or Elgeyo Marakwet, or Marakwet, or Turkana, are those toys? No. They were aimed at killing the Pokot people. We have raised these issues. The president took up the issue. Before us, he directed Honorable Kindiki to regularize that anomaly to give Pokot NPR. Up to today, 3 weeks, 1 month, nothing. And that's why I'm saying there is something. That's why we are talking. And I will tell the nation and the people who care to listen to us, we will not do press conferences forever and watch our people die. No. Yes. And we will not be intimidated by statements or arrests or incitement. When we tukitetea watu wetu, sio kwamba we are inciting. We are saying the truth. I've given you those chronology of events. I know, maybe after this, some of us here will be saying, oh, you know, you incited people, or you record statement in Nakuru or in DCI. We are ready. Even if it's to record statement to protect our people, we are ready. Because we are elected by people, protect people. So who are we going to say? Have we talked in offices? Yes. Have we gone to these offices? Yes. Up to State House itself. Some of you saw my pictures with the president. Where was I? I know you people are circulating for your own reasons. And I know the reasons. Where were we? We were tearing our people. President giving direction to Honorable Kindiki in front of us that regularizing help Pokots.
Nothing has happened. And some of us politically, we are political animals. We are thinking maybe some ministers are incompetent or they want the Pokot to be isolated from the president himself. They want Pokot to hate the president. Mimi nimeona hivyo. Hii ni mpango ya some ministers kufanya wa Pokot wachukiane na rais. This is a move that I'm seeing from incompetent ministers politically. And so what are I saying? This is my way forward. Number one, government must compensate, and particularly KDF must compensate the people who were killed yesterday. The 3 people must be compensated. 4 people who were killed yesterday must be compensated. That is number one. Number 2, we want to see seriousness of government. NPR 205, ambayo serikali wenyewe wamesema wamewapatia Wapokot 205. And they say they have been vetted. Mheshimiwa Kindiki alisema kwa Senate, alisema kila mahali. Lakini inaishia makameras, vile mimi naona kamera 7. Inaishia hapo. Mheshimiwa Kindiki kama hataki kusikia ya president, then tumesema na tunataka president pia asikie ya kwamba Mheshimiwa Kindiki anataka Wapokot wa hate Mheshimiwa Ruto president. Because why? What's going on? Na sisi tumesema you either give us everybody KPR ama toa kila mtu NPR. Why should tubaki peke yetu? Sasa imeadvance sio KPR tena, now ni KDF inaua watu wetu. So where do we go? Watu wetu wanaenda wapi? So number 1, they must compensate the people. Number 2, NPR. You get to NPR, we must be given. And we are asking you, the people of the media and the country. So where do Pokot go in an event where unapatia Turkana NPR kuua Pokot, unapatia Marquette kuua Pokot? So where do Pokot go? Kwani tuko na nchi nyingine? That is why we are saying. Number 3, wenye wako hospitali, there are more than 20 people in hospital now Kapenguria. And some of them are being taken to referral Eldoret. Government must pay. Hospitali ya hiyo watu lazima walipwe na serikali. Kwani serikali gani? Hii serikali yetu. Hii serikali yetu. Lakini kwani tunaongea kila siku? Hatuwezi ongea kila siku. So ndio tunataka tuseme, tunaambia serikali yetu, ambayo ni serikali ya Kenya. Tunaheshimiana, that is okay. Lakini mahali mambo imefika, and I will say this, we will not talk forever. We will not talk forever. We will not talk forever. It is true. Tumeongea kwa office, that's why tumekuja kwa media. After that, we will ask the Pokot to give us direction. Yes. And we will not be scared. We will not be intimidated. We will defend our people. So, before we reach there, government should take its role. Wale askari, ya mwisho, wale askari waliua watoto wetu. Wale KDF waliua watoto wetu kwa sababu wanajulikana hata kama ni drone. Lazima washikwe. By end of this week, they should be in jail. Ndio tuone sasa serikali iko na inatujali sisi. What is happening? Tumeongea tangu tuwe elected more than 1 year ago. Patia sisi NPR. Tumelia kila mahali. NPR patia sisi. Tuko na shida. And I think, and I want to tell the government, those people who care to listen. Hii propaganda ya kusema kwamba Wapokot wako na bunduki mingi kuliko kila mtu ni uongo. Na hiyo ni mpango ya kumaliza watu wetu. So I want to leave it at that, and I want to challenge the government now to lead from front. Lakini hatutaongea namna hii milele. No, we'll ask our people whether we are actually Kenyans. At the right time, we'll ask our people. My name is Rael Kasiwai, County MP from West Pokot, and I also want to join my colleagues by condemning the extrajudicial killings done by our own KDF to our people. It is so sad that our own security personnel who are supposed to take care of our people, protect our people with their animals, they have turned to become our own enemies. This is so sad, and I want to say, as a leader from West Pokot, as a lady who knows what the women are going through in that place, what our young children are going through in that place, I want to condemn this and say, we need peace. We need protection from our own government. We have said this severally to our CS Kindiki, to our boss Duale, but it seems all this we are saying fall in deaf ears. We don't know why. So vile wenzangu wamesema,
tunahitaji serikali wakuje watuelezee ni nini tumefanya makosa gani kama Wapokot. Ni makosa gani tumefanya kwa kuishi kule Pokot? Because wale wenzetu wanapofanya hizi zote, majirani yetu wa Turkana, nobody is being taken to be responsible of all these killings. Hata wenzetu wa Marakwet wanapokuja kuua watu wetu, they go scot free. Tunauliza tulifanya makosa gani? Are we in Kenya wrongly? Kwa hivyo tunasema enough is enough. Lakini tutaongea na tutaongea hadi wakati tutasikizwa. Tunapoongea sasa hivi vile mmesikia kutoka wenzangu, tuko na watu wamekufa wako mochari. Kuna wale wengine wamejeruhiwa ama na tunaomba kwamba ama tunasema lazima watibiwe na serikali kutumia pesa za serikali, because ile bunduki ile waua ni ya serikali ya Kenya. Kwa hivyo mimi kama mama pia nasikia vibaya, and we want to say to our CS Kindiki, you came to West Pokot several, umepromise hata kufungua mashule. As we talk, we have around 5 schools closed for 2 years, more than 2 years. No students are going to school. Hata watoto wengine wasichana wameolewa, wengine wamekosa mwelekeo kwa sababu shule zao zimefungwa because of this insecurity. 5 schools that are lying in our borders between Marakwet and Pokot are still not opened up to now. And yet we know our laws, ama katiba yetu inasema usawa kwa mwananchi yote. We have Basic Education Act that says education for all, basic education for all. Na sasa tunaposema hivyo, wale wako nyumbani, are they Kenyans? So tunasema we need our schools to be opened. We need security for our people. We need normalcy in our county. Na vile wenzangu pia wamesema, compensation must be done. Mambo ya KPR tumeongea, and we are still repeating to say we need KPR. Kwa sababu wale wengine walipewa, sisi pia tunahitaji kupewa. Mimi siwezi kusema wote wanyang'anywe, kwa sababu lazima kila mtu akue sawa. Kwa hivyo nasema haya mambo tutaongea hadi wakati serikali hii yetu ya Kenya itupate kutusikiza na tupate usawa katika Kenya hii. Thank you. My name is Titus Lote. I'm the Member of Parliament for Kachaliba constituency, bordering Kapenguria constituency and Sigor constituency and Turkana South. I'm joining my colleagues today as a Member of Parliament from West Pokot County, the Members of Parliament that have been aggrieved throughout the year, the Member of Parliament from the county that has been neglected. On Sunday night, there were raiders from Turkana County, and the raiders were carrying KPR guns given by Kindiki, the CS for Interior. And they terrorized the village of Kamokangwa. And they have done this several times. We've actually witnessed deaths. And the whole night, there was no intervention whatsoever from any military person. Yesterday, the people that were recollecting themselves from fighting bandits that are using government resources, government guns and government bullets. When they were recollecting themselves, the same government that somehow directly or indirectly sent the bandits to fight the Pokot in their territory, he used drones and bombed the people that we are talking about. And today I can confirm officially that West Pokot County is not in the radar
of this government. Why am I saying that? It's because we've actually been coming to the media all the time to complain. And we've become complainants silently and sometimes loudly like today, because there's nobody who listens to us. This year, 200 heads of cattle from the Pokot community were shot dead by the military using government bullets, using government guns, military persons used who are earning salaries from the coffers of this country. And we complained. Instead of government coming to compensate the poor people that have the only mainstay as livestock, they arrested some of us because we raised the voice about that. And even this, after this, you, the members of the media, might not be surprised to see that even some of us are going to be taken from here from raising this. And yet we know it's a constitutional right that every Kenyan is supposed to be protected. Every life in this country, irrespective of whether you're going to school or not. Today we are talking about 4 deaths. Last week we buried 3 people. The week before that we buried 3 more people that were on a lorry going with water to the villages. Last week we buried people who were selling milk and they were all killed by the Turkana bandits. No response has ever come from this government. And so by the killing of our livestock, and there is no response, instead we are taken in for incitement. By the fact that all other communities are given KPR guns to kill the Pokots, and the Pokots are denied, basically tells you where we are in this government. We've gone all the way to the president. He's requested Kindiki to see us. He has never wanted to see us, and even to date, and I even know he's not even willing to see us. And we are not begging any longer to see him because his intention is very clear. The other thing that tells you that we are not part of this government is the fact that when statements like this are recorded, we are taken in. The other people are not taken in. In Marakwet, where bandits went all the way to Iten town, a big city, and went to the hospital and got off a criminal. Nothing has ever happened. In the same Marakwet, they banned a military vehicle and killed them. There is nothing that has ever happened because these are the special people in this society. No drones. There are no drones, there are no bombs. But in Pokot, you are killed when you are protecting yourself. And so today we actually want to say that we do not have a government that protects us. We have a government that has shown open bias, and we have a government that we suspect is aiding the bandits from Turkana County to kill the Pokots. We are sorry to say this, but if it is a recording statement, I know we might be called to record statement on this, but we will always protect our people that elected us, that brought us here to talk on behalf of them. The only thing that will keep us silent is when they kill our people all and they kill us. Okay, well, so, nothing else to say. And there are no questions. Don't allow questions. But I have sent one of the guns that was used to kill Pokots, which is a government gun, a picture of it, which I have also sent to the ministers. I've sent to Owino to circulate to everybody. Go and see that gun, where it's coming from. It's a government gun. So that you, the media, and the people of Kenya of goodwill, right, must actually tell us who are the Pokots. Are we misunderstood? Or is it there's a game? And if there's a game, we should know. So the gun is there. You go and see even the registration numbers of that gun. Even the police know whose gun was that, or who was issued in terms of NPR. Who was issued. And they should now tell us and even arrest that NPR. Where is that gun? Even now. We need to know where that gun is. We have given you, tumepatia ministers. Watu wetu wanawawa na askari na bunduki ya serikali. Sawa? No question. Thank you very much. Asanteni.